Heavy Rain. Tapi sebelum kita mulai, Shiku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kalian semua. Maaf Shiku kemarin gak update sama sekali karena Shiku bener-bener sibuk banget buat ngumpulin ini teman-teman, koleksi kue lebaran. Jadi mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjutkan perjalanan 8-nya di chapter selanjutnya. Oke, kita sekarang bersama Shelby ya teman-teman. Gimana nih lebaran kalian kemarin? Makan opor, makan gulai, atau kalian ngumpulin THR? Bentar, kita pelan tapi pasti ya teman-teman untuk kali ini. Bentar. Sambil lihat-lihat teman-teman, apa saja yang sudah kita kumpulkan. Shiku bakalan explore semuanya ya, karena kita nggak tahu apa yang penting di sini. Apa itu? Matiin itu. Kita buka ini. Pistol? Biarin aja ya teman-teman. Shiku nggak mau pegang-pegang itu dulu. Apa ini? Obat asma. Kasian Shelby. Asma guys. Apa ini? Sempet-sempetnya dia minum. Oke. Biar tenang dikit, Shiku kasih dia buat minum. Oke, apa aja ya ada di sini? Hujan di luar. Jadi sesuai sama nama gamenya ya teman-teman. Heavy Rain. Hujan. Gamenya terus-terusan hujan. Oke. Kita coba duduk dulu deh. Kita santai sedikit. Oke. Kita bangun. Kita duduk lagi. Kita bangun lagi. Minum lagi. Nggak bisa kah kita makan tuh, kayaknya enak tuh ada es krim. Apa ini teman? Kita baca koran. Kamu nggak kaget gitu apa yang ada di koran gitu, Shelby? Atau cukup lihat doang? Kayaknya Shelby kayak, gue udah tahu ini gitu. Apalagi yang bisa kita interaksi teman? Oke, di sini di kamarnya Shelby kayaknya. Siapa itu?
Siapa? You said I could contact you if I remembered anything. Oh iya, Can I come in? boleh. Sure. Ini cewek yang waktu itu nggak sih yang kita tolongin? Cantik banget. Alah. Minum? You want a drink? Yes, glass of water, please. Take a seat, I'll get it. Minum. Kalau di luar negeri itu bisa langsung minum dari air kerannya ya teman-teman. Kalau di sini kita harus masak dulu. Nih, kamu mau minum kan? Boleh. Thanks. Lauren? Didn't really expect to see her again. Wonder what she wants. Iya. Ada apa kah? Kamu datang ke sini? I just remembered something. Maybe it's not important, but a letter arrived in the mail the morning Johnny disappeared. A letter? What kind of a letter? It was addressed to Johnny's father. I don't know what was inside it, but he read it and then he left. That's the last time I saw him. Oke. And you think there's a connection between that letter and Johnny's death, is that it? You remember anything else about the letter? Well, I don't know why, Ada but I kept surat the kan, envelope. Bun? Ada surat yang ditujukan ke papanya si Johnny. No sender. It was mailed in the Carnaby district, Iya. the day before Johnny disappeared. Nothing particular. Except the address. The address? It was typed with an old typewriter. Ada kah? Could be a lead, you never know. Well, thanks for your help, Lauren. I'll let you know if it leads to anything. Wait, I can't just sit around and do nothing while you're out there looking for the man who killed my son. Ever since you came around, I've been thinking, and I want to come with you. Help you in your investigation? Oke. There's nothing you can do to help, Lauren. It's not a good idea. Salah Believe me. kayaknya. If you won't let me help you, I'm keeping the envelope. It's all or nothing. Mungkin Listen, an berbahaya. investigation like this is dangerous. And I don't have time to play the bodyguard. How many clues have you got, Mr. Shelby? Iya. This envelope. Maybe your only link to the killer. Bentar, I kayaknya nggak ada pilihan buat It was a kita stupid idea. accept. Sorry for wasting your time, Mr. Shelby. Wait, Kita nggak ada You're really pilihan something buat special, accept Lauren. bantuan dia gitu loh. I'll give you that. I'm just a mother. A mother who wants to find out who killed her son. Are we partners? We're partners. Oke. Akhirnya kita kerjasama sama Lauren ya teman-teman. Kita kemana sekarang? Oh my gosh. Tadi itu kayak nggak ada pilihan buat ini loh kelihatannya. Nggak ada pilihan buat nge-accept si Lauren buat jadi partner gitu loh. Aku udah coba, tapi kayaknya Shelby ini nggak mau ada partner. Tapi akhirnya demi nggak di itu. Oke, ini apa lagi? Ini apa lagi? Maybe you teman-teman? better stay in the car. Partners, remember? Wherever you go, I go. Oke, kita partner. Kayaknya ini tempat party deh teman-teman. Ada suara disco tuh di luar. What are we doing here? We come to see Gordy Kramer. Kramer? The bigwig tycoon from Kramer Construction? No, his son. You think maybe he's the origami killer?
For now, I just have a few questions that need answers. Security guard earned his payoff. Seems there really is a party going on tonight. Bentar. Lauren? Stupid to bring Lauren. I don't do partners too well. Ah, tuh All kan. that just to get my hands on that stupid envelope. Tuh kan, si siapa? Shelby tuh nggak mau. Security all over the place. I would say Gordy's just a little bit paranoid. Shelby nggak mau ada partner, teman-teman. Oh no, ini terlalu berbahaya kah atau bagaimana? Itu nggak paham. Tempat apa ini? Ciku nggak tahu motifnya Shelby, kenapa dia nggak mau ada. Kramer must be loaded. What do you think he paid for all this shiny crap? Ciku nggak tahu Discuss Shelby Kramer's decor another kenapa time. nggak mau ada partner ya, teman-teman. This place gives me the creeps. I'm gonna go find Gordy Kramer. You stay here till I come back. Okay? Okay, just let me know if you need me. Astaga, dia tiduran di meja biliar loh. Pak, masih ada tempat tiduran yang lain. Okay. Gotta find Gordy Kramer. Hai, kamu bisa ditanyain ya? Astaga, ternyata ini duduk, teman-teman. Ini duduk. Nggak, Ciku nggak bermaksud buat duduk di situ. Astaga, salah. Not gonna be easy to find Gordy behind that big wall of paid gorillas. Mana Lauren? Hilang Lauren. Oh, ini. Kan bener party, teman-teman. Booze, babes, and coke. Gordy Kramer seems to be quite the party animal. Oh, ini teman. Tapi Ciku bener-bener questioning si ini sih, Shelby. Kenapa dia mau semuanya bener-bener tertutup gitu? Sementara kalau Ethan dan juga si siapa namanya, si Jaden itu mereka punya kerjasama sama orang gitu. Tapi Shelby enggak. Dia bener-bener tertutup banget. Ternyata itu pipis tadi gitu guys. Aku baru tahu kalau itu bisa. Oke, kita kemana lagi? Kita harus cari Gordy. Where is Gordy? Hello? Hi! Great party, huh? Oh, ini kah Gordy? Hi. I haven't seen you before. Well, let's get better acquainted, pal. Kok dikasih lagi Shelby? Oh, you're my kind of guy. Sengaja bikin dia nge-spoil kah atau gimana? Shelby, kamu niat investigasi nggak sih atau justru Maybe this job does have its perks. Now I got me a new friend. oke? Udah gitu doang. Kayaknya itu bukan Gordy deh. Have you seen Gordy? Sorry, no. Whiskey straight up, no ice. Sempet-sempetnya minta whisky, astaga. Chico asal pencet aja teman. Ternyata malah ikut minum dia. Sudahlah. Fokus nggak ya dia? Fokus nggak ya? Kayaknya nggak daerah sini juga deh. Ada pintu lagi nggak teman-teman? Apakah kalian lihat ada pintu lagi?
find out anything. I want to get out of here. Not Oke, yet. oke. Gordy's a hard man to meet. Lauren nggak But I'm betah going back temen. in. Hang tight. Ah, ada lantai 2-nya. Apa kita cari itu ya? Bentar. Ada lantai 2-nya atau kita cari tangga? Hi, I'm looking for Gordy. You know where he is? I saw him a while back, but you'll be lucky to see him. He rarely hangs out down here with his guests. Oh, really? Why bother throwing a party then? Why don't you go ask him? Oke, kita harus tanya si Gordy. Tapi di mana? Oh, itu. Tangga ini. Excuse me? Nobody allowed upstairs. Look, you just tell him that Scott Shelby wants to speak to him. Okay? You're starting to piss me off, man. Now beat it before I get angry. Tangga If I want bulan. to see Gordy Kramer, I'm gonna have to go about it some other way. Excuse me. I'm looking for Gordy. I saw him going upstairs a while ago. Kan bener di atas. I'd be surprised Mau if he nggak comes mau ke down again atas, this guys. evening. Those two goons and me seeing Gordy don't mix. I'm gonna have to think of another way to get rid of him. Kita nggak bisa lewat sana. Kita nggak bisa lewat upstairs. Finding someone who isn't smashed or doped up to the gills would be a miracle. Oke. And I need one right now. Hi, I'm Scott. I'm looking for Gordy. Have you seen him? Kemana dia pergi? Dia nggak peduli. Oh my gosh. Whoa. You see that guy over there? Do you know what he said about you? What'd he say? Oke. Kita panas-panasin dia. Bastard! Oh, sort him out! Oke. Kita bikin keributan. Fucker! Kita bikin keributan, teman-teman. Nah, Talking about my brother, you big monkey in a cheap suit? You think, oh, you're a big man, I'm a bigger man. Ah, you should know. Hey, hey, kita bikin keributan dan kita akan menyusup masuk ke sini. Oke. What do you think about my brother? No, Kita ke you get upstairs. wild with me, my little Dan friend. kita akan mencoba untuk menemui si You know who I am? Oh my gosh. Kita harus ngadu domba. Luar masih hujan. Sebentar. Oke. Itukah Gordy? Mr. Hi, Kramer? Shh! This is the best part. Oke. My name is Scott Shelby. I'm a private detective. I'm investigating the case of the Origami Killer. I'd like to ask you a few questions. Oke, kita tanya-tanya dulu ke si Kramer, teman. Dia lagi seru nonton kartun deh kayaknya. Halo. I
I'd like to know exactly what happened to little Joseph Brown. Beat it. You hear me? Get the hell out of here. Itu mereka tadi What do you kisu-kisu want? padahal mereka cewek sama cewek. Factual aja. A witness saw little Joseph Brown get in the back of your limousine. That was the last time anybody ever saw him. Now, I know you've been arrested and interrogated until your father made a little phone call and the file was closed. I'd like to hear your version of the facts. Okay. The kid was lost. I just offered to drive him home. The police arrived, I explained the misunderstanding, and I was released. End of story. Nothing to get excited about, right? Okay. Sarkas, coba. Okay, so you're a good Samaritan taking kids home who happen to get lost right next to your limousine? Now be a nice guy and tell me something I can't believe. Oh no, lagunya mulai. Very well. I'm the origami killer. I get my victims into my car. I drown them in rainwater. Then I Dia dump them on origami a wasteland killernya. with an origami figure in one hand and an orchid on their chest. I do that because I'm bored, Mr. Shelby. Gangguan jiwa. And it's a creative and entertaining way of having fun. Is that good enough for you? Terus Or do you alasannya? want more? This interview is over. Oh, Get rid of this clown. aduh. Kita coba sebisa kita lah ya, teman-teman. Oh my gosh. Oh my gosh. Gak bisa ngapa-ngapain. Aduh. Udah ada Shelby. Haha, Chico. Belum hafal lagi. Thanks for coming, Mr. Shelby. It was fun while it lasted. Jangan bilang Get rid of it. beneran origami killernya kah? Aduh, kita ketangkep. Maafin Chico ya teman-teman. Maafin Chico ya teman-teman. Itu di luar prediksi loh kalau tombolnya bakal seperti itu buat Shelby. Dan cuma sedikit banget. Astaga. Oke, kita jadi Ethan ya teman-teman. Sekarang kita menjadi Ethan. Iya kan, ini Ethan kan? Bukan Jaden kan? Aduh, Chico suka ketuker-tuker tau Ethan sama Jaden. Oke, di manakah kita sekarang? Halo Ethan, kita akan kembali menyelamatkan Sean. Itu tadi origami killernya guys, sepertinya. Tapi jujur Chico masih agak abu-abu sih, dalam artian kayak masih belum yakin apakah dia benar origami killer atau bukan, karena semudah itukah dia mengakui. Dan Shelby, apakah Shelby mati teman-teman? Chico minta maaf ya teman-teman kalau, aduh gimana ya? Aduh Chico bingung sumpah. Itu, bentar. Kira-kira nasibnya Shelby gimana ya? Kalau ternyata itu beneran origami killernya itu, aduh gimana ya? Itu melakukan kesalahan lagi. Gak bisa. Maka ada jalan lain. Now where am I supposed to go? There must be a clue or something. This is the old Pico power station.
I thought it was abandoned. Oh no, iya ini tempat listrik lagi. The origami figure was in the form of a butterfly. So, am I looking for a butterfly? Hati-hati, Ethan. Aduh. Ini serem banget nih teman-teman. Ini tempat listrik. Bentar. It might be a trap. I'd better be careful. Tuh. Electrical condensers. Going by the sound of them, they're still active. Kita pelan-pelan aja. Oh ini butterfly. Ini. Ada warning lagi teman-teman. Gitu tuh. Ayo Ethan, kamu pasti bisa Ethan. Oke. Apa itu? Kita harus ambil ini. Apa kayak ada di dalam sana? Ya, apakah pelan-pelan kita ke sana, teman-teman? No, Ethan. Gak ada jalan kembali, Ethan. Itu antara kamu akan mati di situ atau dua. Where's this pipe go? I've got a bad feeling. Sama, Shiku juga iya. I should never have got into this pipe. It's suicide. Oh no. Glass. Broken glass. Sharp as a razor. Impossible to go back. I'm gonna have to crawl through it, slowly, so I don't tear up my arms. I've got to get out of here. There's got to be a way out. Tapi ini trap. Stupid fucking pipe! And Sean is gonna die because of me! Aduh, tapi ini bakalan sakit banget. Kita pelan-pelan aja. Keep it together, Ethan. Come on! Pelan-pelan aja. Ini pasti sakit banget sih. The match flame. It indicates where the fresh air comes from. All I have to do is follow the wind. Ke kanan dulu. Iya, kanan. Bentar ya teman-teman, Shiku coba lagi. Itu perih banget. Kita pelan-pelan aja. Tapi ini game sih. Kita harus kemana?
bersabar ya teman-teman. Karena ini gila banget, ini sakit banget sih. Pelan-pelan aja Ethan. Oh my gosh. Demi Sean. Kanan, pelan-pelan Ethan. Kita tunggu sampai merah-merahnya hilang, teman. Ini dia sakit banget sih Ethan. Origami killernya sialan. Pelan-pelan Ethan. Untung ini game ya teman-teman. Agak geser. Oke, kita coba lagi teman-teman. Manakah? Oke. Ah itu, jalan keluar. Itu merah-merahnya makin banyak. My vision's getting blurry. Easy does it. I've got to move slowly, or I'm gonna faint. Oke. Kita pelan-pelan aja. Kita tunggu dulu. Sumpah itu sakit banget, Ethan. Hati-hati, Ethan. Di bawah juga. Oh no. Itu sakit banget, teman-teman. Tuh kaki Ethan, lihat. Itu banyak serpikan kaca sih. Hold on dulu. Keep it aja. together, Ethan. Come on. Shove. To jump or not to jump? Fuck that. Tapi kita nggak ada nama. Whatever, I don't really have a choice. There's no other way out. Right. I guess I don't really have any choice. Tapi ini game sih. Jadi tapi gimana ya? Lihat kakinya Ethan tuh. Itu dia sakit banget, teman-teman. Ini mah bener-bener jebakan ya kalau dilihat-lihat ya. Oh no. Oh no. Serem banget. Oh no. Ethan! Hah. Hampir aja. Ethan! Careful. Ini origami killernya sih sumpah ya nyebelin banget ya. Jangan-jangan bapak-bapak yang dapat kiriman surat origami killer tentang anak-anaknya itu, jangan-jangan mereka sebenarnya mati teman-teman untuk ngejalanin misinya. Tapi kita no choice ya teman-teman, benar-benar nggak ada pilihan lain. Oke, butterfly-nya di sana, berarti ada kemungkinan kita harus ke sana. Kita harus pelan-pelan aja Ethan. Tapi kalau manusia asli ya, nggak mungkin bisa begitu. Better have a good look at each one of those condensers. If I choose the right route, I'll have a better chance of coming through this in one piece. Kita harus pintar. Oh no. Hold on. I will not give up. I'm in this all the way to the bitter end if it saves my son. Butterfly. A butterfly. There's a butterfly over there. That's where I should go.
Oh, ini nggak nyala nih teman-teman, bentar. Belum. I must have lost a lot of blood. I can hardly stand up. Kita lihat yang listriknya nggak nyala teman-teman. Dan kita harus pelan-pelan karena ini adalah tempat dengan tegangan listrik yang tinggi. Ada kemungkinan Ethan nggak akan bisa selamat. Oh sih, oke. I didn't come this far to give up now. Kita coba dulu pelan-pelan Ethan. Pelan-pelan Ethan, kamu pasti bisa Ethan. Jangan sampai kena listrik Ethan. Oke, nice. Sumpah ini origami killernya sumpah gilanya luar biasa. Susah ya. Apakah bisa kalau lewat sini? Nggak bisa. Bisa teman. Kayak ada kalanya kita harus pindah tempat. Keren banget sih Ethan, sumpah kamu tuh emang demikian. Kita udah kehilangan John. Siapa sih namanya? Lupa lagi sih tuh nama anak pertamanya. Bisa nggak sih? Enggak ya? Oh bisa. Oke, nice. Butterfly-nya di depan. Kita dapat apa lagi nih? Chip lagi kah? Untuk Ethan pinter loh. Udah agak tinggi. Oh no, Sean. Astaga. Siapa sih nama anak pertamanya? Lupa. Kan Sean yang anak keduanya. Yang anak pertamanya siapa? Johnson. Atau siapa? Ciku lupa sumpah. Kalian kalau inget bisa komen ya teman-teman. Bisa tulis di komen nama anak pertamanya Ethan siapa. Karena Ciku lupa nama anak pertamanya. Bukan. Siapa ya? Yakin, Ciku lupa. Lama Ciku nggak main. Oke, kita jadi Madison lagi. The butterfly complete the butterfly trial successful. Tapi ya, kalau di manusia beneran, nggak mungkin dia masih bisa bergerak kayak gitu teman-teman. Itu udah pasti. Tadi itu serpihan kacanya banyak sekali itu masuk ke tubuh dia. Oke. Karena ini kita juga udah ganti peran dan kita juga udah rekaman lama sekali, sekitar 40 menitan. Jadi mungkin untuk gameplay yang satu ini sampai di sini dulu ya teman-teman.
Pokoknya kalian tuh bantuin Shiku juga deh buat kasih tahu Shiku kira-kira yang tadi tuh Mr. Kramer pokoknya si Gordy itu, apakah Gordy beneran si origami killer atau dia juga salah satu kambing hitam, teman-teman. Karena kalau misalnya dia itu adalah origami killer, kenapa dia tuh kayak semudah itu mengakui kalau, oh iya emang aku pelakunya, aku yang bikin gini, aku ngelakuin semua itu karena aku bosen. Tapi kalau misalnya emang dia psikopat, emang ya pasti dia ngelakuin itu. Dan Shelby, Shiku tuh bingungnya sama Shelby gini. Oke, Shelby adalah private detective, tapi kenapa dia setertutup itu gitu loh. Bahkan untuk investigasinya dia nggak mau dibantuin orang-orang. Sementara Jaden, FBI, sama Lieutenant Black itu kan kerjasama gitu. Pokoknya ya mereka juga terbuka ada preskon gitu kan. Tapi aku nggak tahu ya. Mungkin Shelby emang dia relawan detektif gitu buat ngebantuin adanya origami killer ini karena dia ngerasa sedih banyak anak-anak meninggal gitu-gitu tanpa diketahui kenapa, dan bahkan bapak-bapaknya juga kebanyakan hilang setelah anaknya itu meningsoi gitu, teman-teman. Ini game misteri banget sih. Aku juga masih belum bisa percaya semua karakter yang ada di sini karena Chico juga bingung kan. Semua karakternya punya sifatnya masing-masing dan punya ceritanya masing-masing gitu, dan bahkan banyak gitu loh yang menjadi clue sebenarnya. Tapi intinya pembunuhnya tuh pasti pakai origami dan beroperasi di saat hujan gitu. Dan anak-anaknya ditaruh di parit kalau nggak salah ya. Cara bekerjanya kayak gitu. Soalnya kebanyakan korbannya juga ada lumpurnya kan. Gitu. Ya, mungkin sampai di sini dulu, teman-teman. Buat kalian yang punya teori ataupun kayak pengen cerita ke Shiku gitu tentang game ini, kalau kalian punya pandangan atau pemikiran, kalian bisa kasih pendapat kalian di bawah ya, teman-teman. Dan kalaupun ada rekomendasi game yang sekiranya masih ringan dan game story, kalian juga bisa komen di bawah. Mungkin itu saja. Terima kasih buat kalian yang udah menonton. Sampai jumpa lagi. Dan bye-bye. Selamat lebaran ya teman-teman. Semoga kalian dapat THR yang banyak dan melimpah.